Hello practice partner, welcome back to our fourth practice video. I hope you are hale and hearty in this corona pandemic time. Please keep the health and hygiene to save yourself from the corona digester. And today we are going to practice the pattern I'm plus good at. In this pattern, good at informs someone what you are excel at and feel comfortable to do that. Okay? অর্থাৎ এই যে গুড অ্যাট যে ফ্রেজটি আছে, তো এই ফ্রেজটি দ্বারা আসলে আমরা কোনো কিছুতে পারদর্শী সেটা অন্য কাউকে বলার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি যে আমরা আসলে কিসে পারদর্শী। লেটস সি সাম এক্সাম্পলস। ওকে, আই এম গুড অ্যাট সিঙ্গিং, অর্থাৎ আমি সঙ্গীতে পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট ডান্সিং, আমি নৃত্যে পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট স্পিকিং, আমি বক্তৃতায় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট সুইমিং, আমি সাঁতার কাটায় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট ড্রয়িং, আমি ছবি আঁকায় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট চেস, আমি দাবা খেলায় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট ভিডিও গেম, আমি ভিডিও গেমেই পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট ড্রাইভিং, আমি গাড়ি চালানোয় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট কুকিং, আমি রান্নায় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট রিডিং, আমি পড়াশোনায় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট স্পোর্টস, আমি খেলাধুলায় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট রাইটিং, আমি লেখায় পারদর্শী। আই এম গুড অ্যাট ম্যাথ, আমি গণিতে পারদর্শী। তো এভাবে আমরা কোনো কিছুতে পারদর্শী এই কথাগুলো আমরা বলতে পারি কারো কাছে। ওকে, এই প্যাটার্নটি ব্যবহার করে। তো ওকে, লেটস প্র্যাকটিস ওয়ান মোর টাইম, প্লিজ রিপিট আফটার মি। আই এম গুড অ্যাট সিঙ্গিং, আই এম গুড অ্যাট ডান্সিং, I'm good at speaking. I'm good at swimming. I'm good at drawing. I'm good at chess. I'm good at video game. I'm good at driving. I'm good at cooking. I'm good at reading. I'm good at sports. I'm good at writing. I'm good at math. Okay, thank you very much for practicing with me. Please note at one point, by changing the subject and verb we can frame new sentence using this pattern. অর্থাৎ এই প্যাটার্নটিতে আমরা সাবজেক্ট এবং বিভার্বটি পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা অন্য কেউ কোনো কিছুতে পারদর্শী সেটা বলতে পারি। যেমন ধরুন যে প্রথম যে সেন্টেন্সটি রয়েছে যে আই এম গুড অ্যাট সিঙ্গিং, অর্থাৎ আমি সঙ্গীতে পারদর্শী। আমি যদি এটা বলতে চাই যে সে সঙ্গীতে পারদর্শী, তাহলে আমরা এটা কীভাবে বলবো? হি ইজ গুড অ্যাট সিঙ্গিং, সে নৃত্যে পারদর্শী। হি ইজ গুড অ্যাট ডান্সিং, আমরা নৃত্যে পারদর্শী। উই আর গুড অ্যাট ডান্সিং। তুমি বক্তৃতায় পারদর্শী। ইউ আর গুড অ্যাট স্পিকিং, সে সাঁতার কাটায় পারদর্শী। হি ইজ গুড অ্যাট সুইমিং। নিশাদ ছবি আঁকায় পারদর্শী। নিশাদ ইজ গুড অ্যাট ড্রয়িং। করিম দাবা খেলায় পারদর্শী। করিম ইজ গুড অ্যাট চেস। তো ডিয়ার পার্টনার্স, এইভাবে আমরা সাবজেক্ট এবং বিভাগটি চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমরা অন্য কেউ কোনো কিছুতে পারদর্শী সেটা বলতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি আশা করছি যে আপনারা এভাবে আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। আমি জাস্ট এখানে দেখাই দিচ্ছি যে কীভাবে প্র্যাকটিসটা করতে হবে। লেটস প্র্যাকটিস লিটল মোর। আর ইউ গুড অ্যাট সিঙ্গিং? ইয়েস, আই এম গুড অ্যাট সিঙ্গিং। ইজ হি গুড অ্যাট ডান্সিং? No, he is not good at dancing. Are you good at speaking? Yes, I'm good at speaking. Are they good at swimming? Yes, they are good at swimming. Is Nishat good at drawing? No, Nishat is not good at drawing. Are we good at chess? No, we are not good at chess. Is she good at video game? Yes, she is good at video game. Are you good at driving? Yes, I'm good at driving. Is Rini good at cooking? Yes, Rini is good at cooking. Are they good at reading? Yes, they are good at reading. Are we good at sports? Yes, we are good at sports. Is your brother good at writing? Yes, my brother is good at writing. In which subject are you good at?
I'm good at math. Okay, thank you for practicing with me, and please let's practice one more time. And in this time, please repeat after me. Are you good at singing? Yes, I'm good at singing. Is he good at dancing? No, he is not good at dancing. Are you good at speaking? Yes, I'm good at speaking. Are they good at swimming? Yes, they are good at swimming. Is Nishad good at drawing? No, Nishad is not good at drawing. Are we good at chess? No, we are not good at chess. Is she good at video game? Yes, she is good at video game. Are you good at driving? Yes, I'm good at driving. Is Rini good at cooking? Yes, Rini is good at cooking. Are they good at reading? Yes, they are good at reading. Are we good at sports? Yes, we are good at sports. Is your brother good at writing? Yes, my brother is good at writing. In which subject are you good at? I'm good at math. Okay friends, let's practice one more time, and in this time I will ask the questions and you will give the answer. Okay? Let's start. Are you good at singing? Is he good at dancing? Are you good at speaking? Are they good at swimming? Is Nishad good at drawing? Are we good at chess? Is she good at video game? Are you good at driving? Is Rini good at cooking? Are they good at reading? Are we good at sports? Is your brother good at writing? In which subject are you good at? Okay partners, let's have practice one more time, and in this time you will ask me the question and I will give you the answer. Okay, let's start. It is your time now. Yes, I'm good at singing. No, he is not good at dancing. Yes, I'm good at speaking. Yes, they are good at swimming. No, Nishad is not good at drawing. No, we are not good at chess. Yes, she is good at video game. Yes, I'm good at drawing. Yes, Rini is good at cooking. Yes, they are good at reading. Yes, we are good at sports. Yes, my brother is good at writing. I'm good at math. Okay, my dear partners, thanks for watching my video. If you like this video, please hit the like button and share with your friend who are really enthusiastic to learn English.